entertain. She's a beauty abuba, oh yeah. She's a beauty abuba, oh yeah. She's a beauty abuba, oh yeah. How I love my country, Kenya. She's a beauty abuba, oh yeah. She's a beauty abuba, oh yeah. She's a beauty abuba, oh yeah. Naipenda nchi yangu Kenya. Yeah, man. Sikia ya ngoma kitu moto ambayo imetolewa pale na mwanamuziki huyu ambaye anajiita The Maple Tree. Ukimtafuta pale YouTube huwezi kumkosa. Mwanamuziki huyu ametoa nyimbo kama sasa 2 hivi na anakuja mbio kwa kasi sana bana. Twende tukamtafute pale YouTube. Tukiangalia hapa, nikiangalia upande wangu wa kushoto, nataka kumwangazia mgeni wangu wa leo ambaye nimemleta hapa studio. Jina lake ni Kimani, the incoming MCA Waithaka. Ladies and gentlemen, Kimani. Yes. Hey, my friend, how are you? I'm very fine, thank you. Okay. Yes. Kwanza nimetaja jina lako moja, Kimani. Yes. Kuna watu ambao hawajui majina yako yote. Unaitwa nani ndugu yangu? Kwa majina official naitwa FREDERICK Kimani, but pale mtaa ni pale Mudhama. Adjustment to Ndwari Road. Okay. Next to Pioneer Heights. Okay. That's where I live. Okay. And me I'm a resident of Waithaka. Okay. For 20 years. Karibu sana studio zetu, Mr. Kimani. Asante sana. Tumefurahi sana wewe kufika hapa hivi. Yeah, asante. Yeah, na nilikuwa nataka tukujua maswala kadhaa kutoka kwako, manake niliweza kuambiwa una run MCA, nikasema hai huyu kijana na namjua huyu jamaa nishaimuona, nishaikuwa na interaction na yeye. So how about nijue ni kwa nini anataka kurun MCA wa Waithaka ward, na kuna watu wengi ambao wana run, so mbona sasa? Thank you so much. Okay, my just like I've said, my official name is FREDERICK Kimani Njeri. Okay. Now the reason why I want to run for the MCA is because there is insufficient service delivery in Waithaka. Okay. And we don't want to disregard the incumbent MCA, Kiragu, Bishop. We want to thank him for the good work he has done so far. For the last 2 terms, he has served as MCA for Waithaka ward. Thank you so much, Kiragu. Thank you for the services. Thank you for the roads. Thank you for the bursaries and all the street lights. And you have done your best, and we acknowledge that. But it's time for change. It's time for change. And for me, I've been in Waithaka for more than 20 years. I know the challenges facing the residents of Waithaka. Okay. Tuachie hapo kwanza nikuulize. Umesema you've been in Waithaka for 20 years. Yes. So do you think being Waithaka or living in Waithaka for 20 years gives you the right to vie for the MCA seat simply because you've been here for 20 years? Ama namna gani ndugu yangu? Okay. Asante sana mwalimu. But it's one of the things that give me a right to be the MCA, the next MCA of Waithaka, coming the next general election, 9th of August 2022. Because first I've lived there for more than 20 years, so I know what the locals feel. I know their challenges. I know what they go through. I've studied in nimesomea shule ya Nembu Primary School, nimesomea Mukarara, na been there for kama mwanafunzi wa huko, na pia nikiwa mchanga na hadi nikiwa mzima hadi saa hii. I can see there is insufficient of things in Waithaka that we need to change. First of all, before we go there, niko na swali kwanza. Before we go there, maybe people want to know you. Yes. Who are you now? Not as a politician. Yes. You as your. Can you briefly describe yourself? Okay. I'm born again. A youth. I'm born again youth. My name is FREDERICK Kimani. Born again. Jesus is my personal savior. I worship at. Unasema Jesus Christ is my personal savior. I'm not criticizing that. Yes. But ni kama nyinyi kuna kundi la watu limeamua litumie Jesus. Okay, tutarudi pale.
wakati huo mwingine tarudi hapo. Haya, sasa hizi nilikuwa nataka kukuuliza swali nyingine. Okay, you're born again, that is good. So I wanted to ask you, how well do you know the people of Waithaka and the problems that they are facing? Okay, just like I've said, interacting with the people more than 20 years, it gives you more reasons. It makes you to interact with the people. Okay. Know them. They get to know you. You get to know what they are facing. You get to know, a lot of things. In 20 years is not a short while, Mwalimu. Okay. So 20 years, it makes you, have interacted, have gone through, have faced the same challenges. Your same neighbor living there is facing. The other person in the other, in the other region is facing within the world. Okay. So it gives you more reasons why you should, you see there is insufficient and you are in a position or you are capable to provide the solution. It gives you a reason why you should, again, I've been a leader, Mr. Molime. I've been a leader since primary school. Okay. A class prefect, through to high school. I've been a captain. I've been an environment captain. I've been a entertainment captain. Still, since Form 1, okay. I was a CU representative. I was a captain, and and also through college, I've also been a leader in CU. I've been a so it's in me. Relax, let me first ask you. Yes. You've been having leadership positions, right? Yes. So the question is, do you know that there is a very big difference between the people that you were governing earlier? These are pupils, students, and college students too. But now these are grown-ups that you are about to govern. Do you think you can make it? Yeah, of course, there's some jobs, there's some jobs that need you to have some experience. Okay. Like, some of our youth in our home, they ask me, you peruse through jobs, they're telling you, you should have 10 years experience. There's a job that you need experience in. And being through leadership, it gives you experience to interact with people. You have empathy. I mean, empathy means experience in what people are facing. So being a leader since childhood, it gives me basis and experience to interact with people. I mean, to be empathy. To as you interact with them, you get to know these people, the kind of challenges they are facing. Being a leader since primary, high school, college, it gives you so much experience to mingle with the people, to know people's minds and their hearts. Okay, thank you. So yeah, sure. Yeah. So another question. Yes. How do you monitor the performance of the people that you yourself as an individual and other people elected previously, like before these the incumbent MCA and the one that was there? How do you measure their performance, and how are you planning to do more than what they've done? You measure people with their agendas. Every person, every leader, they must have a plan. And planning without a goal without a plan is just a wish. You must, whatever you're planning to do, you must have a plan for it. People tell us, I want to do this and that. Like every aspirant, they all have their agendas and manifesto. So the way we measure how people their leadership skills is did they do what they said? Did you give the services? Okay, or at least did you provide the 70% of your agendas that you promised the people that are leading you, the people that trusted you to present them in the county assembly? Did you live up to your promises? Those are how we measure people. Do you think Bishop, the current MCA, do you think Bishop has lived up to the agendas and the promises that he gave the people of Waithaka? Okay, Mwalimu, with due respect, I'm not here to speak about Bishop. So wacha nikupatie kwanza opportunity. Yes. Umesema wapatie opportunity. Yes, opportunity. Mimi nimekupatia wewe kama youth opportunity. Yes. Tupatie agendas zako. Za youth. Especially not za youth, zako agenda zako za vitu ambazo wewe unafanya kufanyia watu wa Waithaka. Wa Waithaka. In Waithaka tuko na shida. Ya nini? Ya health. Okay. Yeah. Kama kuna jambo ambalo ni la muhimu kwa maisha ya binadamu, ni mimi kwangu nasema kuna health,
kuna sanitization na kuna education. Okay, kwetu kimasomo area ya Waithaka tuko hatuwezi sema tumefika, tunajaribu but mkondo ni mzuri wenye tunaelekea. Lakini upande wa health kidogo tumelala kidogo. Kwa sasa ukitembelea hii hospitali kwa hapa Waithaka kwa Chiefs Camp, the place looks very deserted. Imefade, imeparara. We want to change this form. Hakuna madawa, hakuna equipments. In Waithaka ukifikiria kwenda hospitali, do you know the first thing you think of is private, because unajua hata ukienda pale hospitali ya serikali hakuna usaidizi utapata. So what I want to change is the viability of equipment, such that mwalimu ukienda pale Waithaka kama mgonjwa utapimwa, ukishapimwa utapimwa, ukishapimwa unaandikiwa madawa, ukishaandikiwa madawa unaenda nyumbani. Unaendeleza madawa, unamaliza dozi yako, unapona. Mwalimu leo hata sasa hivi nikikwambia, ukiniambia unaumwa kichwa mko sijui ni nini, ukienda pale Waithaka hakuna dawa, matibabu iko very slow. The place looks like deserted, ni kama hakuna watu wanafanya kazi pale. Kulikuwa na maternity pale iliachiliwa, sasa ni kama hata I want to change that. So your first agenda is implementing the health improving the health sector in Waithaka. Yes. So what else? And the health, first of all, let me exhaust my point on health. In health, I want to work with the Ministry of Health, so that we provide these medicines and drugs. And if they provide and the common mwananchi anapata hakuna drugs, basi zinaenda wapi? Basi kama kuna pahali Ministry of Health iko na account tulileta drugs Waithaka Health Center, ziko wapi? So kuna maanisha maybe kuna pahali dawa zinapotelea. So as me as the incumbent, the coming MCA, I want to change that. I want to be holding several medical camps in Waithaka, hata kama ni 2 months, with the people in the region of Waithaka. Naita mkutano after miezi 2, tunauliza wananchi wa Waithaka, wakaji wa Waithaka, kuna shida kwa health? Ndio. Nini hakuna? Kuna madawa. Okay. Ministry of Health, have you provided drugs and medicines? Okay, where are they? Can you give an account where the drugs are? You see? So this is the first thing I want to do in health. Again, drugs and then equipments. Okay, are there biological equipments to test for testing diseases? I highly doubt. Yeah, good. So this we want to provide that. Okay. Kunakuwa na it's a one stop health system care. Ukienda pale mwalimu unapimwa, unatibiwa, unaenda nyumbani, unapewa madawa, unaenda nyumbani. Thank you so much. Okay. This one thing that I'm really concerned with. And kwa binadamu nimekuambia kuna vitu hizo 3. They are very important in a person's life: health, sanitization and education. Okay. Thank you. So health is the number 1 list on your agenda, or is your entire agenda? Okay, health is one of my several agendas. I want all of your agendas. Okay. And I want you to make it at least an agenda, a 1 minute a conversation about the agenda. Okay, number 2, security. Yes. I really wanted to hear you talking about that. Oh, yeah, I know. Yeah, we are victims of insecurity. Yeah. A lot of insecurity. And I want to challenge my people, my people elsewhere, even in the other parts of the country, Kenya. If you Google the most insecure places in the region in Kenya, you will find Kawangware as top 5. Oh. Yes. I heard. So I give you all a challenge. Go to your phones, Google, do your research. You tell me. And I think the insecurity in Kawangware is the one that is bringing the insecurity to Waithaka. Yes. Because sure. Because so Kawangware and Waithaka, you can brother and sister. Yes. So what are your plans about that? Okay, on security, how I wish I would work with telecommunication companies like Safaricom. You see this security. I don't want you to tell me what you wish to do. I want you to tell me what you will do. You're not telling me. Yes.
you are telling the people of Waithaka what you're going to do about insecurity. My people, about security, I want to work with the telecommunication companies like Safaricom, Airtel, whichever will buy my idea, to install security cameras along major junction in Waithaka, Waithaka Shopping Center, Car Wash, Motego, Kabiria, you see, Modhama Shopping Center, so that even if there is some form of robbery with violence, and me and you, we have been a victim. Yeah, we've been victims in our small businesses. Actually, we have been robbed with Mwalimu here through our small businesses. We have invested in entertainment business, gaming, PS4, PS5, all the services we hire. So we were once attacked at gunpoint. So due to that, I want to Mwalimu, first of all, I want to get to my point. Hatutaki kushika kijana tumweke ndani. Kwa nini alibiwe maisha? Hapana. Na hatutaki kushika kijana ameiba tunamuua because of, no, that is waste. What I want to do is, first of all, one way to reduce security is to install those security cameras. First of all, it will reduce the insecurity so high, and at a very large scale. The second one is to make sure that our youth are engaged. They have courses like we give them like mechanics, plumbing, electrical, call those juakali skills. But there is this rumor that says ati watoto wa huku hivi Waithaka ni watoto wa landlord. Yes. I don't know if the rumor is true. Yes. Ni watoto wa landlord. Yes. So jamaa na kuibia anapelekwa pale Kabiria police station, within 1 or 2 weeks the guy is out. So what do you think is happening? Like, do you think that the parents are the ones that are failing, or the society is the one that is failing, or the security system is corrupt? The whole system is corrupt. The whole system is failing. Government is failing its people. Society is failing its people. The youth are failing themselves. The whole system is confused. So what I want to change is the system. So in the part of government, as I was saying, Mwalimu, I want to bring those courses so that once a youth are given those skills like plumbing, mechanics, masonry, at least they have a skill. So such that even a youth like you or me or the other person at our age, akiamka asubuhi, hata kama si akona course ya carpentry, atafungua workshop. We are going to give them funds, those funds from those loans. Once you form a group, we give you funds as a government, so that you open up a business. So if you have those skills like carpentry, we give you funds, so that you can start your own maybe workshop. Tutengenezee viti hapo, tutengenezee meza, tutakuja tutanunua. So once kijana amepata shughuli kama hiyo ya asubuhi, once it reduce idleness. Huyo kijana akiamka asubuhi, si anajua kuna kazi anaenda kufanya. Si anaenda kuamkia workshop yake kutengeneza kiti, kutengeneza meza, kutengeneza wall unit, vitu kama hizo. So ule kijana hatakuwa na nafasi ya kufikiria nini? Uovu. Wacha tu hata uovu, hata pombe. Huyo kijana ataamka asubuhi afanye kazi yake. So muda wa kufikiria pombe hakuna. Mambo ya kufikiria madawa hakuna. Mambo ya kufikiria wizi hakuna. So that's why we of reducing insecurity, because our youths are there. They are so idle, so many. Sawa. Okay, now I've gotten your point. Let's go to the next agenda. Yes. So you said health system or healthcare. You said security. Yes. Third one is those marginalized people, those like guys like those who are the physical disabilities, wakongwe, wale wazee. We're going to form a group for them, register them with the national with people with disabilities, and then wakongwe wanapata nini, wanapata zile pesa zao za uzeeni. Most of them, the government releases, but they don't reach to them. So we can form or even create an institution
in Waithaka for those kind of people. I know several of my friends who are insane, who some of them they don't have legs, they don't have those those disabilities, physical disabilities. We form in Waithaka there have been that negligence of facilities and care and services for such kind of people. So we are going to form an institution for them hata kama ni pale kwa Waithaka kwa chief or any other place that we will work with the government, that those people they get the recognition that they deserve because they are people like me and you. Sawa. Okay, so, thank you very much Kimani. Kwanza wacha tukatie hapo for our first short break. Yes. Then we will be back for the second part of this interview. Okay. Thank you. Yeah. Kaupindi zangu tabia, basi mwenzangu kiguo na njia, kwani hizi zangu ni mazoea. Huyo ni the Mepot analia kulia amekuwa Diana. Yes. So tulikuwa tunaongelea kuhusu list yako ya agendas. Yes. So my next agenda is about equal distribution of what? Public resources. When I say this is about bursaries. And interaction na wanakijiji sana wengi wa Waithaka. Wanalia please Kim, Frederick, tubadilishie bana. Tunaenda huko tuna apply bursaries. Wenye wanapewa ni wakaji wa huku. Wenye wanapewa bursaries ni wenyeji. Mara watoto wa landlords, kitu kama wamefanya connections. Kuna sijui connections ziko wapi. Niulize. Yes. Kuna I don't know if you saw it. There was a case where kulikuwa na msichana anasoma Nembu Secondary School. Alikuwa amepatiwa bursary ya around 46,000 was it? Just imagine. Did you see that? Yes, I saw. Mwalimu, that's where I was coming. So niambie na mimi if I do my research. Do you know is it the MCA who distributes the bursaries? Kuna mengi ujui bwana mwalimu. Nijulishe. Yeah, na sasa ndio maana nataka nikujulishe. Na just imagine okay, bursaries zikitoka kuna zile za constituency na kuna zile za ward. So zingine pia zina authoriziwa na MCA wetu pale Waithaka na pia MP wetu hapa Dagoretti South constituency. So zile ziko hapo za MCA wetu kama hiyo ilikuwa ya msichana huyo wa Nembu primary. Nembu secondary I think. Yes, Nembu secondary. Niambie fees ya Nembu secondary unajua ni pesa ngapi? Secondary kwa pato Mudhama. No idea. Yeah, it's close to 40,000. So 40,000 nikupatia bursary and ni kumaanisha hapa kuna corruption, kuna kupendeleana, kuna mapendeleano, kuna kujuana. So this bursary zinapitia njia zingine pia milango zingine zenye hazifai. So nimekuwa pia ndaswe nakwambia nimekuwa na wanakijiji wengi wa Waithaka wananiambia Kimani ingia pale ndio pia ubadilishe hapa utubadilishie hizi mambo za bursary. But I think ukiingia hapo mimi what I can tell you what I have witnessed, I don't think if the MCA is the problem. The problem is the people that the MCA works with, because MCA anatuma watu kwa ground and these people that go on the ground are the one that are messing up. Okay, MCA mwenyewe unafaa fanya audit. Hii pesa hata nikisign hapa, what are you signing to? Don't you as a man or like a manager in a bank, you must, or any person who authorizes, how do you just put aside without going through the distribution, because your signature is the final say. So that means that hata kama the people are working around, what he puts his signature on, does he go through? Does he see that there is corruption here? Does he not see that kuna mapendeleo hapa? So the problem is not the people, the problem is the system. The system is corrupt. Okay. The system is all corrupt from top to huyo mtu mwenye ground, huyo mwenye anafanya research ya wenye nani anafaa apewe bursary, na pia MCA mwenyewe mwenye anapiga hiyo signature funds to zikuwe released. Does he not go through the documents, the distribution of the bursary? So me, I want to ensure that once I'm there,
that there is that equality. There is that fairness. Ule mama mboga na yule pale juu, they all get fair equal resources in our world. Hiyo story ya kusikia ati mtu amepatiwa 40,000 na mwingine anapatiwa 2,000, 5,000, hiyo mimi nakwambia hiyo utaisikia tena. Sawa kama MCA wa Waithaka tena. Hiyo mama tunataka tumalize, na hiyo ndio tunataka tumana, na nakwambia that's why I'm capable. I mean, and I'm suitable to be in that office so that I line things. Ile mambo imekuwa ikifanywa kishagarabagara tuilainishe na tufanye kazi venye inafaa kuwa. People must stand up, and in time ya youth tuonyeshe pia youth wanaweza fanya kazi. Kiragu wacha aende, wakati wake umeisha. Wacha kubali aende. Wapatie hiyo nafasi vijana. Sasa ni muda na si kesho mwalimu. Ni sasa hivi, na kama si leo ni hivi sasa. Kila mtu ni kujaribu. Sasa wacha tupumzike kidogo tu, alafu nikuje na maswali mawili ya mwisho kisha tumalize show yetu. Yeah, man. Welcome back again for our interview. Tumaliza. Yule msanii ambaye anatoka pale ni jamaa mwingine mmoja mdeadly sana kutoka pale Ngong, anajiitwa MC Besta. Ukienda pale YouTube utaweza Google, anaitwa MC Besta. Kijana ambaye anatokea anachipuka. Ni kijana mkali sana. Jamaa anajua rap mbaya mbovu. So, nitarudi kwa the incoming MCA Mr. Kimani. Karibu tena ndugu. Asante sana mwalimu. So, tulikuwa tunazungumzia kuhusu agenda ambazo uko nazo huku Waithaka. Of course. Si ndio? So nilikuwa nataka kukuuliza hizo agenda. Hebu nieleze. Okay, first Mr. Mwalimu. Cha kwanza cha muhimu kwa maisha ya binadamu, kuna vitu mi pangu personally na kama leader najua ni za muhimu sana. Kama cha kwanza ni health. So kwa health mwalimu umeishi Waithaka muda kuishi nimeishi sasa ni miaka 4 lakini kufanya kazi Waithaka ni kama miaka 6. Miaka 4. Sure. So miaka 4 unajua hospitali ngapi pale Waithaka? Waithaka najua public najua hospitali moja. Najua moja ile ambayo iko pale kwa chief. Good. Thank you so much. So nikuulize Waithaka ukiapproximate Waithaka inachukua watu wangapi? Inaishi watu wangapi pale? Wana kijiji wangapi? Give me a number. Just guess. I can give you maybe 150,000. 150,000. Yeah. So imagine one hospital with no drugs, with no equipment, serving more than 100 people. So mbona hatuna hospitali pale Kabiria? Mbona hatuna hospitali pale Mudhama? Ama kama mbona hatuna hospitali nyingine pale Mutego? Ndio pia ishughulikie wanakijiji wa pale. Si lazima utoke Kabiria ukuje hadi Waithaka kutafuta matibabu. Okay. Let me give you an example. Do you know in US public sector they perform very well than the private sector. Unlike in Kenya where ukitaka shule mzuri private, ukitaka hospitali mzuri private, ukitaka services mzuri private. Okay. So these are the things I want to change. Kumekuwa na MCAs, kumekuwa na but hawajai consider hii. Okay. Like Bishop mbona hajaijiuliza hao watu wote wenye walimvotia hao wote mbona siwatengenezee pia services kama hizo za health pale Kabiria. So we can build these facilities. We can add. Isikuwe sasa ni moja, isikuwe ni 3. At least they can serve. And si 3 tu, 3 ziko na equipments, ziko na madawa na ziko na qualified personnel. Such that ukienda pale mwalimu unapata unatibiwa, unapata madawa na unaenda nyumbani. Cha pili ni security. What about security? Security mwalimu tulibiwa na pia umeibiwa, umekuwa victim. I have been a victim. Yes. Sure. That's true. Askari pia wako. Okay, tuzisema wanaweza fanya 100% kuzuia to bring insecurity to 0%, but at least we should do something. Like pale Mutego panafaa kuwa na security right. Ukielekea Jeru where your business is situated. So ulibiwa hapo. Panafaa kuwa na security right. Panafaa kuwa na askari wanadu rounds patrol hata kama ni usiku. Wale
wezi wanatuibia siku hizi wameadvance. Wanaiba na pikipiki. So you should also have policemen doing patrols at those with the pikipikis. Yes, exactly. Ndio zile panya ruti zenye hao wezi wanapitia, pia them they can also be able to access. So tuulize pale mtu kuna security light pale ulibiwa hapo. Hakuna. So in the first 100 days nataka niweke barabara, nimalize hiyo barabara. Si pia haijamalizwa. Barabara gani? Hiyo ya kutoka hiyo yote ya Jeru true. Exactly. Haijamalizwa. Connect na Mutego yote haijamalizwa saa hizi. Barabara imefikishwa hapa car wash hapo junction. So nataka in the next 100 days we complete that road. We put the necessities like the security lights. We ensure that we work with the security officers, police, so that we ensure hiyo masaa ya wizi, hiyo ya masaa between 7 and 10 sasa hakuna curfew, maisha imerudi normal. There are policemen doing patrols to reduce insecurity. Now in the way another way of reducing insecurity, mimi nauliza the vocational training iko hapa hivi hapo kwa chief ya. Yes. Kumekuwa na MCA Kiragu ya tunamtambua, but look at that state of that vocational training. Haiwezi hold all those people. Haina class, haina facilities za kutosha, haina enough classrooms, haina equipments. Mwalimu anaenda pale kusoma plumbing, hakuna equipments za ku surely. Okay. So something that we want to change surely. Unaenda kusoma plumbing. You're supposed to do practicals. And there are no equipment to do the practicals. Surely. Practical ni ile ya practical utafanyia kwa ground. Kwa job na utafanya so we need equipment for plumbing. We need to add classrooms. Okay. In addition to that, stongeze vocational training nyingine Kabiria. Zikuwe mingi na zikuwe na equipment. Zikuwe na enough facilities na enough equipments so that wana youth wetu waende pale akienda class anapata kuna equipments, qualified teachers na vitu kama hizo. Wana youth wetu wapate skills. Tuwapatie kuna youth fund. Tuwapatie loans but they can start their own workshop. Na hizi kazi za jua kali my friend, watu wangu wa Waithaka na vijana wa Waithaka pale. Hizi kazi ziko na pesa sana. Kazi si za ofisi za masuti za madai, hapana. Kazi pia unaona skills hizi za masonary, hizi plumbing, mwalimu ziko na pesa sana. Si wewe umefeiwa kwa jua kali. Si you can tell, you confess. I can. So tuongeze vocational training, tulete classrooms, na tulete equipment. And what else in your agenda again? About the marginalized people. Kwa Waithaka pia tuna wakongwe. Wengi ni wenyeji kama venye unajua, na pia wengi hata kama ni wakukuja mtu anazeeka. Na pia tumekuwa na ile pesa za wakongwe unazijua, bwana mwalimu. The 3,000 that the government provides. Is it 3 or 6? 6,000. I want to ask, mimi nimeishi I have grandparents, neighbors and wenye marafiki pia. Wameteta mwalimu bana, hii pesa tunaambiliwa, tumeahidiwa inakuja, haikuji mwalimu. Sisi hatuna nguvu kama vijana ya kufanya kazi. Pesa iwafikii bana. Pesa inarelease from the government. Pesa inaenda wapi baba? So we want to hakisha hii pesa imefikia wakongwe. Wenye wana nguvu mwalimu kama yako, kama kijana, unaweza ufanye kazi ya lipo. Ule mkongwe bana. Mwalimu tumemsahau, ametupilia mbali bana. So tunataka tutoe institution, tuhakikishe funds ziko, tukuwe na meetings. I want to be holding meetings na wana kijiji wangu wa Waithaka every 2 months, either medical camp, either progress meeting ya wana kijiji wa Waithaka, tujue shida iko wapi. Kuna shida Waithaka, kuna shida ya madawa, kuna shida ya walio marginalized, mnapata pesa zenyu. Because hapo awali for the last 10 years bwana mwalimu kuna shida ya wale, na pia ya wale marginalized, wale wakongwe, wale akina shosho, wale akina guka, na pia tunawashukuru kwa kazi njema waliofanya hapo awali wakiwa vijana kama sisi, ku inspire the economy na kututengenezea maisha mzuri. Hadi sasa ndio maana sisi tuko hapa ili pia tuongoze pia, kwa kuwa sisi ndio tuko na nguvu kama vijana. Yes. Kitu cha pili pia, kitu kingine ningependa kuongeza pia ni ukiangalia mabarabara na infrastructure pia si mzuri sana bwana mwalimu sana.
kama the incoming okay, the MCA wetu wa huku Waithaka kwake ametengeneza vizuri hiyo njia yake kwenye anaishi kweli. Ai, ameka lami kwenye ndio akipita unajua ni carpet. Mtego amesahau kukinyesha saa hizi ni kama shamba, barabara ni kama shamba. Yeah, nilienda last time nilienda Mtego. Yes. How was the situation? Kuingia Philadelphia na kulikuwa kunanyesha juzi. Very very bad, very frustrating. Yeah. Very. So we want equal distribution of of state resources. Si juu mimi naishi Mudhama ni akisha tu Mudhama iko na barabara, but si labda amereleasiwa funds za okay basi okay pesa okay, mbona barabara haijatengenezwa hadi saa miaka 10 Mtego bado haina barabara, haina lami. Okay. Bwana mwalimu, niulize wewe penye kazi yako iko kuna lami? Itoke wapi? So in the next 100 days in the office nitakuhakikisha Mtego imekaa kama Mudhama kwenye MCA kwetu anaishi hapo hivyo Ndwaru. Alihakikisha kwake kumetengenezwa. Mbona asihakikishe pia wanakaaji wao walimvotia pia wa Mtego wamepata services kama hizo? Kitu ya pili, so, wewe unaishi Ndwaro kwenye kumetengenezwa, unalingia watu wa Mtego. Yes, because I have the interest for my people. Because mimi naishi nyumba ya mawe, siwezi feel Kenya mtu anaishi nyumba ya mabati ama ya matope. Kenya na sisi wote ni wana Kenya. Na pesa inafaa ifanye kazi equally. Unalipa tax, Mtego analipa tax. Si hata ukilipa tax yako ukiwa penye huko, si pia Mtego analipa tax. Mtu wa Jerusalem analipa tax. Mbona asipate security? Mbona asipate security rights? Pake kuna security rights akienda pia anajiona na pia kuna security. Mbona asitengenezwe barabara akiingiza gari yake asiingie kwa matope ya kwame? Unaona vitu kama hizo. Mbona Jerusalem na Jeru na Mtego hiyo barabara yote mbona hakuna barabara? Good. Mwalimu, ningependa pia tushikiane pia pamoja na wana security, upande wa security telecommunication. Tuweke kamera security cameras, tupunguze wizi, ndio pia tuone vile unajua why investors wanaogopa kuja kuinvest hapa Waithaka na pia eneo la Kawangware, because Waithaka pia ni karibu na eneo la Kawangware, because ukigugu pia na ufanye research, Kawangware is one of part of insecurity pia iko. Na wewe kama investor nikuulize bwana mwalimu, ukitaka kufanya investment ama kufungua biashara, what are the basic things that you look at? Security. Yeah, sure. Ndio. So nataka tuhakikishe pia investors wanakuja kufanya security, ndio pia wana youth wetu wapate kazi. Okay. Kuna zareto pia bank Waithaka hakuna bank karibu, bank yenye karibu ni huko Kawangware huko. Waithaka kuna wanabiashara, kuna kazi wanataka kutumia bank. I've never thought of it. Yes. Hakuna bank Waithaka. Yes. Wow. Wewe nikuulize wewe unaweza peleka utapeleka biashara pahali utaibiwa mchana. So there is a lot of insecurity in Waithaka. Na nataka pia tumalize insecurity ndio pia investors, we attract investors. Na tuki-attract investors tunahakikisha 80% of the jobs zenye ziko hapo available wana kijiji wa Waithaka ndio wana benefit kwa hizo kazi na hizo biashara. Si ati tumeleta banka hapa, tumeleta nini, tunatoa tumeleta companies hapa, companies zimeletwa, investors wamekuja wameinvest, but tunatoa watu sijui Isiolo, tunatoa watu sijui wapi huko hapa. Tunataka wana kijiji wakuwa ndio wanasaidika. Yes. Who is your role model? My role model? Yeah, as political wise, who do you look up to? For me, I look up to my role model in politics is Mr. Barack Obama. Yes. Locally ni Mr. Mr. Who? Why are you trying to avoid that question? You gotta answer me, bro. I'm not ready. You are ready to hear about this, eh? No, I am. But my role model in politics in Kenya is Mr. Miguna. Yes. Okay. Because he doesn't fear. He doesn't fear about the consequences. As long as he he brings out his view, and that's how people should be. Okay. You take risk. You stand for what you believe in. Okay.
no matter the circumstances. So you can even see like Jesus Christ himself. You know, the mission, you know, as a leader, you must show the way. You must earn respect. You don't just be like a leader who wants just to be respected. Respect is earned. True. Yeah, respect is earned. Lastly, this is the last question for you. Yes. Which party are you going to stand with during the elections? Thank you so much. My party is very popular. Which one? It's a very new party. And are you ready to listen to this? I'm ready. Yeah. That's why you're here, man. Yes. Because I'm vying for MCA through UDA ticket. Okay. Yes. So why UDA, you may ask? I wanted to ask that. Yes. UDA is because we have an agenda as UDA. We want to go back to the Wanjiru. You know, we feel how Wanjiru is feeling. We want to put ourselves in the shoes of Wanjiru. I'm one of the Wanjiru anyway. So, but the main party and our main common agenda as a party is to reach the common mwananchi. Kazi ni kazi. Na ukionyesha hata ukiona pale kwa ile lebo yetu ya UDA wheelbarrow, does not mean that tutapatia watu wheelbarrow. We don't want to give people money. We want to show them how to make money. With what they have. When God approached Moses, alimuuliza alimuuliza uko na nini? Moses akamjibu niko na fimbo. You know, so we want also to ask, we want to give people the you know, the skills, because kila mtu pia akona hitimayo, akona you know, akona goal kwa maisha, nataka kufanya hivi na hivi. So tunauliza watu uko na nini, watu wanatuambia sisi, this is our plan for life, na sisi tunawaambia this is how we are going to achieve. You want to open as a youth, you want to set up a business, we are going to give you funds. The youth fund. Sawa. Yeah. So nimepata pati ambayo unataka kusimama nayo. Yes. Na mimi nataka kukutakia kila laheri na fanaka penye unaenda. Na kabla uende, swali la mwisho, unafanya nini kujulisha watu wa Waithaka wote kuwa unavai? Kwa sababu kama mimi, I knew through a friend. You are my friend. Yes. We have even interacted, but I didn't know. I did not know. But through a friend is when I knew the one that I work with. Akaniambia, unajua nani anasimama MCA? I'm like, okay, I have no idea. So there are very many people that do not have idea. What are you doing to popularize yourself with the people of Waithaka? Okay, the one thing I'm doing, first of all, the first thing I'm doing is I'm going door to door. So soon the watu wa Waithaka mtaniona kwa mlango wako na mlango wa nyumba na pia biashara. Na naomba pia munipe nafasi ili pia tujadiliane, tuzungumze, tupate kujuana, tujue vile tunaweza saidiana sisi kama watu wa Waithaka ili tubadilishe maisha na tuendeleze maisha ya wana kijiji wa Waithaka. So mimi naenda door to door through social media, through friends. It's very evident. Siwezi kila mtu hawezi jua at the same time. Na siwezi fikia marafiki wangu na watu wote wa Waithaka at the same time. But nikipata opportunity tuongee pamoja na tukae pamoja, tusikizane, tuzungumze ili tujue venye maisha ya wana Waithaka tutaendelea mbele. You will find me at your door. Kwa biashara, kwa manyumba, nazunguka Waithaka mzima. Mudhama, Mutego, Kabiria, Ndo, Ngina Road, Car Wash, pale Waithaka Stage Shopping Center, pale Mukarara, Padenius, nyinyi wote nawafikia. Tuzungumze, tukae pamoja, tujadiliane, tuone vile tutabadilisha. Do you have a poster? Yes. Let me see. Let me see. I have a poster, though it's not so clear. Yes. Yeah, so my guys, ukiona hiyo picha mahali popote, it's for this young man, a very fresh blood in the politics of Waithaka. His name is FREDERICK Kimani. So kama director wangu wa kamera, kama unaweza tu muonesha Kimani vizuri, watu wakimuona mahali wajue ni yeye. So that is Kimani Frederick, who is vying for
MCA seat in with a party ticket of UDA. I would really like you guys to support him kama una believe kwa agendas zake ambazo ametupa siku ya leo. Na pia sisi au mimi na director wangu mnaweza tu support pia. Mnaweza tu support na njia ambayo mnaweza tu support ni kwa ku click pale kumeandikwa subscribe. And please subscribe ini channel ya home bana Waithaka. Yeah bana, subscribe na una share kushare. And then I'd also love to give a shout out to a friend of mine, Duncan Aboka. Ni jamaa mpoa sana ambaye ametuhost katika radio yake. Hiyo radio pia ni hapa home bana Waithaka, baseradio.co.ke. Unaweza click hapo hivyo, inakuwa live every single day except on Sundays. So unaweza sikiza hapo hivyo mambo kadhaa 1 2 3 vitu ambavyo vina affect watu wa Waithaka na nchi nzima kwa jumla. Asanteni sana watu wangu. Cheers.